어? 네. Oh, we can't really hear you. Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. So good morning and good evening. Okay, let's start meditation. Today I'm going to take over the translation for the meditation session. Okay. Yeah. We have a new translator. Okay. 저희 영상 시작할게요. So let's adjust our body posture. Sit it comfortably. 편안하게 자세를 준비해 주세요. Just leave the body sitting here and relax the whole body. 몸을 여기 두시고 몸을 전체적으로 이완해 주세요. Let the body breathe freely. 몸이 자유롭게 숨쉬게 두세요. Meditation is a process of letting go. 명상은 내려놓는 것의 방법입니다. And the first step is to let go the coarsest part of us, and that is the body. What part? Sorry. The coarsest, the most obvious part. 가장 첫 번째 방법은 좀 억압되어 있는, 뭉쳐 있는 부분을 내려놓는 것입니다. This physical body is the most obvious part of this ego. 이 육체적인 몸은 가장 명백한 부분입니다. 이 자아에서요. So just leave this body sitting here and breathe itself. 그러니 이 몸을 여기 앉아있게 두시고 숨쉬게 두세요. And within this physical body, the four elements, the wind element is the subtlest. 이 몸은 네 가지 원소로 이루어져 있고, which element? Sorry? Wind. 그 바람의 원소입니다. This wind element includes, but not only, our breath. 이 바람의 원소는 숨뿐만 아니라 다른 것들도 포함하고 있습니다. And also there is the wind energy inside our body. 우리 몸 안에 바람 에너지가 있습니다. And that is what the Chinese call qi. 이것은 중국어로 기라고 합니다. And this element is connecting our emotions and the physical body. 이 원소는 감정과 우리 몸을 연결해 줍니다. And that's why this body
will be altered if we have different emotion. 그게 바로 이 몸이 다른 감정들을 가지게 되는 이유입니다. Because our emotions change the wind energy. 감정이 이 바람 에너지를 바꾸기 때문입니다. Not only the speed of breathing, but also the wind element flowing inside our body. 숨 쉬는 속도를 조절할 뿐만 아니라 우리 몸 안을 돌아다닙니다. Or the feelings of vibration or shaking or supporting, these are all the functions of wind element. 또는 진동의 느낌이나 which functions are? Vibration and supporting. 그리고 지지하는 그런 바람 에너지이기도 합니다. And pushing. 그리고 밀어내기도 합니다. So basically, it is all the movements in the physical body. 그러니까 근본적으로 육체적인 몸의 움직임이라고 보시면 됩니다. Our heartbeats and our blood circulation. 심장 박동이나 피가 순환하는 것도 그렇습니다. The wind element is pushing all these movements. 이 기는 모든 움직임들을 밀어낼 수 있습니다. But the most obvious part is the breathing. 가장 눈에 띄는 것은 호흡입니다. If we can let the breathing be natural, then basically we can let go the body. 우리가 숨을 자연스럽게 둘 수 있다면 몸마저도 자연스럽게 둘 수 있습니다. Just look in this way. Now this body is no longer yours, including its breathing. 이렇게 한번 생각해 봅시다. 우리가 숨을 포함해서 이 몸을 놓아준다고 생각해 보세요. Just return it back to the nature. 이것이 자연으로 돌아간다고 생각해 봅시다. And we just be aware, know the process going. 이 단계가 진행되고 있다고 알아차리기만 해보세요. We don't need to take part in the functions of the body. 이 몸의 기능에 여러분들이 참여하려고 하실 필요는 없습니다. Just know and wait for the body to settle down. 알아차리고 몸이 안정을 찾을 수 있도록 기다려주세요. We don't need to do anything. Just know. 아무것도 하실 필요 없습니다. 단지 알아차리기만 해주세요. And especially try to know that whether you are still controlling the breathing in a subtle way. 그리고 특히 미묘한 방식으로 지금 숨을 조절하고 있지는 않은가 이것도 유의해 주세요. Just listen to the body and let the body control the breathing. 그냥 몸에게 귀를 기울이고 몸이 호흡을 조절할 수 있도록 두세요.
And then we can just leave this body, continue to sit and breathe here. 몸이 계속 여기 앉아서 호흡을 할 수 있도록 두세요. And we go to the brain area. 이제 뇌 쪽으로 이동해 볼게요. Let the breathing continue in its own way. 호흡이 자신만의 방식으로 계속 돌아갈 수 있게 두세요. And within the breathing in and out, relax the brain. 숨을 들이쉬고 내쉬면서 이완하세요, 뇌를. The subtle activities of the body is controlled by our nervous system. Which system? Nervous system. 이 미묘한 몸의 활동이 신경체계에 따라서 돌아갑니다. And there's also the activity of wind in the brain. 뇌 안에서도 바람의 활동이 있습니다. And that makes you think. 이것이 여러분들을 생각하게 합니다. Relax the whole brain, unfold it. 뇌 전체를 이완하세요. Your knowing is just like sunshine, and the brain just like a piece of ice. Knowing is like sunshine, you mean? Yes, and your brain just like a block of ice. 알아차림은 햇살 같고, the brain is like a block of ice, a piece of ice. 뇌는 얼음의 평화 같습니다. Just keep knowing like the sunshine. We don't need to do anything on it. 계속 햇살을 알아차리시고 다른 것을 할 필요는 없습니다. Let this ice be whatever it is. 이 얼음이 그 자체로 있을 수 있게 두세요. If we don't interrupt it, then the simply knowing will melt this ice. 방해하지 않으면 이 알아차림은 단순하게 얼음을 녹일 수 있습니다. And then it will relax. 그렇게 되면 이완할 수 있게 됩니다. Just gently rely on the rhythm of breathing and relax the brain. 편안하게 이 호흡의 현명함을 뇌를 이완하세요. Sometimes the brain will have some thoughts. Just acknowledge it and let it go. 가끔 뇌가 잘못된 생각이나 지식을 가질 수 있는데 그것을 놓아주세요. Once we know it is just a thought, then it is already in the past.
일단 우리가 그게 생각인 걸 알게 된다면 그것은 지나간 과거입니다. There is no one to fight against, and no one to be blamed. 맞서 싸워야 될 것이 아닙니다. Once we know it, then it is already in the past. 우리가 일단 알아차리게 된다면 그것은 과거입니다. Just keep on relaxation. 계속 이완에 집중하세요. And with relaxation, the agitation of the brain will be relieved. What of meditation? The agitation. Agitation means the Agitation. excitement. Okay. So, 이렇게 이완하게 되면 뇌의 동요가 가라앉게 됩니다. It will be gradually calmed down. 점진적으로 침착해질 것입니다. And when it calms down, then you can take a real rest. 침착해지게 되면 진정한 휴식을 취할 수 있습니다. It is seldom for the brain to take a real rest. 내가 진짜로 휴식을 취하게 되는 일은 드문 일입니다. Because we seldom appreciate the calm of the brain. 왜냐하면 우리는 뇌의 침착함을 잘 가지고 있지 않기 때문입니다. Calm of the brain is joyful in itself. 뇌의 침착함은 그 자체로 즐거운 것입니다. Just relax and appreciate it. 이완하시고 그것을 그대로 즐겨주세요. If we can appreciate the calm of mind, then the brain will be recharged. 우리가 이 마음의 고요함을 받아들이게 되면 뇌는 재충전될 수 있습니다. Because appreciation or happiness is a kind of energy. 왜냐하면 이렇게 받아들이는 것이나 그런 행복은 에너지라고 보시면 되기 때문입니다. But if our brain is tight, is not yet well relaxed, then it refuses happiness. 뇌가 긴장되어 있으면 if the brain is tight again, it refuses happiness. 행복을 거절하게 됩니다. So we need to make it relaxed and open, and then we can send our kindness to it.
그래서 우리는 뇌를 이완하고 열린 상태로 두어서 행복을 받아들여야 합니다. Just like locking the door of our friend. When our friend opens the door, then we can send him a gift. 우리는 이것이 친구에게 문을 열어주고 친구에게 선물을 주는 것이라고 생각할 수 있습니다. Breathe in and out, relax the brain with ease. 숨을 들이마시고 내쉬면서 뇌를 편안한 상태로 이완하세요. And when the brain is recharged, you'll be bright. 뇌가 다시 충전되면 여러분들은 깨어있게 됩니다. It is just like a daily exercise of us to relax the brain, and it helps the health of our brain. 이것은 뇌가 이완할 수 있도록 매일 하는 그런 운동 같은 것이고 뇌 건강에 도움이 됩니다. People just know how to use the brain, but never rest the brain in the real sense. 사람들은 뇌를 사용하는 방법만 알고 있지, 진짜로 뇌를 휴식하게 하는 방법은 잘 모릅니다. And we exploit our brain to trade for sensual pleasures. 우리는 뇌를 착취하고 뇌에 압박을 가하고는 합니다. But the sensual pleasure never makes the brain relaxed. 하지만 이렇게 압박을 가하는 것은 뇌를 쉬게 둘 수 없습니다. It makes our brain burn. You mean the brain burn? Yeah, the brain is burning. 뇌가 뜨겁게 달궈지기만 합니다. The brain burns because of sensual craving. 뇌는 탐으로 인해서 불타게 됩니다. And when we think that we are relaxing with doing something we like, but actually the brain is burning with craving. 우리는 하고 싶은 걸 할 때 쉰다라는 생각을 하지만 사실 뇌는 원한다면서 이제 뜨거워지는 상태입니다. So just give it some time and space to take a rest. 그러니 뇌가 쉴 수 있도록 시간과 공간을 마련해 주셔야 합니다. Just stop disturbing it and just keep accompany with it. 뇌를 그만 방해하고 그것이 그냥 그대로 있도록 두세요. Because once we leave from it, then we will habitually start to exploit it again. 만약에 계속 방해를 하신다면 우리는 습관적으로 그것을 착취를 하게 됩니다. So just stay with it and relax. 그러니 머무르는 상태로 최대한 이완하세요.
just like staying with our best friend. 가장 친한 친구와 함께 그냥 있는 거라고 생각하세요. We don't need to talk to it, but just leave it undisturbed. 우리는 굳이 대화를 나눌 필요가 없습니다. 그냥 방해하지 않는 상태로 있는 겁니다. It is tired. It need to take a rest. 피곤한 상태인 만큼 우리는 쉬게 두어야 합니다. And try to combine our loving kindness into such accompanying. 친절함을 이 동반하는 차비. 것과 엮어주세요. Loving kindness is 차비. You mean the happy? Loving kindness, metta, 차비, right? The Korean. 자비. 차비. 자비. Yeah. 자비와 이것을 함께 엮어주세요. So just like you are staying with your only baby. Stay with what? Your only baby. 그 하나밖에 없는 아이랑 함께 있다라고 생각해 주세요. Just stay with it and let it take a rest. 함께 있되 휴식을 취할 수 있게 두세요. Our loving kindness is a healing energy. 우리의 자비는 회복하는 healing what? Healing energy. 회복하는 에너지입니다. No matter what object we pay our loving kindness to, then we will receive energy. 자비를 갖는 대상이 무엇이든 간에 우리는 the later one was no matter what object we pay attention with loving kindness, then this object will receive energy. 자비를 기울이는 대상이 무엇이든 간에 그것은 에너지를 받게 됩니다. So if our brain is tired, then we pay our loving kindness to it, then it will be healed. 그러니 우리의 뇌가 지쳤을 때 우리가 자비를 주게 되면은 뇌가 치유됩니다. Or if you feel the emotional blockage in the heart area, then you can also pay the loving kindness to this area. 감정적인 벽이 심장 부근에서 느껴지면은 또 이쪽에다가 자비를 주시면 됩니다. It is the area at the center of your chest. 이 구역은 가슴의 한가운데에 있습니다. If you are in the state of loving kindness, then this area is open, bright, and soft. 자비의 단계에 이르게 되면 이 부분은 열려 있고 그리고 부드러워집니다. This is a balanced mind, a balanced heart chakra. 이것은 균형이 잡힌 심장 차크라입니다. Loving kindness is the softness of mind.
자비는 마음의 부드러움입니다. and it helps us to release the mind. 그것은 마음을 편안하게 두게 합니다. Release from the emotions. 감정으로부터 편안해집니다. And actually all our thoughts comes from our emotional intentions. 사실 우리 모든 생각들은 감정적인 자극으로부터 옵니다. We want to think so that we think. 우리는 생각하고 싶기 때문에 생각을 하게 됩니다. So such wanting to think means our heart is not in a balanced state. 생각을 한다는 것은 우리의 심장이 균형이 맞지 않는 상태에 이르게 됩니다. Sometimes want to think something wholesome. Sometimes want to think something unwholesome. 가끔 우리는 건강한 생각을 하고 싶을 때도 있지만 또 건강하지 않은 생각을 하고 싶을 때도 있습니다. But when this heart is content, it is neutral in nature. 하지만 이 심장이 만족을 한 상태 그리고 자연에서 neutral이 It's neutral in nature. 자연에서 중립적인 상태입니다. A content heart have no wants to think. 이 만족한 상태의 심장은 생각을 하려는 의도가 있지는 않습니다. And then we'll feel the natural peace and harmony. 우리는 이 자연스러운 평화와 조화를 느낍니다. Because the heart is content. 왜냐하면 심장이 만족한 상태이기 때문입니다. Be content with the present moment. 이 지금 이 순간에 만족하세요. We don't want to have anything more. We don't want to have anything less. 우리는 여기서 더 많이 갖고 싶거나 더 적게 갖고 싶은 것이 아닙니다. Just whatever it is, we content with it. 그냥 이 자체에 만족하세요. Pay attention to this content feeling inside the chest. 마음에 있는 이 만족스러운 느낌에 집중하세요. Then this mind will gradually settle down. 이 마음은 점차 차분하게 가라앉을 것입니다. Be content to the present breathing. 지금 이 순간의 호흡에 만족하세요. Be content to the present physical and mental conditions. 지금의 신체적이고 정신적인 상태에 만족하세요. Accept it, embrace it. 그것을 받아들이고 포용하세요. Loving kindness can heal all diseases in the body and mind. 왜? Diseases. 그 자비는 우리 마음에 있는 모든 질병들을 치료할 수 있습니다. Heals the mind at least.
Sorry again. It heals the mind at least. 최소한 우리의 마음을 치유할 수 있습니다. When our mind is content with the present moment, then it is not suffering. 우리 마음이 현재에 만족하게 되면은 그것은 더 이상 고통받지 않습니다. Even our body is painful, but our mind can be content. 심지어 몸이 아파도 마음은 만족할 수 있습니다. The feeling of suffering actually comes from the mind. 고통의 느낌은 사실 마음에서 옵니다. It means dissatisfaction. 그것은 불만족스러움을 의미합니다. Every breath in and out cultivate such feeling of content. 모든 들숨과 날숨이 만족스러운 감각을 만들어냅니다. This is loving kindness to yourself. 이것은 스스로에게 베푸는 자비입니다. And when the mind is content, then it will settle down. 마음이 만족하게 되면 여러분들은 차분하게 안정됩니다. And the stability of mind will be established. 그리고 마음의 안정성이 갖춰지게 됩니다. We just wait and let it happen. 우리는 기다리고 그것이 일어날 수 있도록 둡니다. Sometimes when there are some thoughts come to disturb our mind, just know it and forget it. 때로는 우리 마음을 방해하는 생각이 들기도 하는데요. 그냥 알아차리시고 그것을 잊어버리세요. Just keep yourself knowing and open. 스스로를 아는 상태 그리고 열려있는 상태로 두세요. The
breathing is coming and going. 호흡이 들어오고 나갑니다. The thoughts are also coming and going. 생각도 역시 들어오고 나갑니다. And all kinds of feeling, including the feeling of peacefulness, is also coming and going. 평화로움을 포함한 모든 감정들도 들어오고 나갑니다. It is just like a river running in front of you. It is like what? River, River? just like a river flowing in front of you. 당신의 앞에서 흘러가는 것들입니다. So just know that these are just things that you know. It is not you. 이것들은 그저 당신이 알아차린 것이지 당신이 아니라고 생각하세요. Or the conditions in your body and mind are just the objects of your knowing. 몸과 마음의 상태도 알아차림의 대상입니다. Just be with your knowing. Don't be moved by the objects. 이 대상을 알아차리시기만 하면 되고 여기에 동요될 필요는 없습니다. You are just like sitting on the river bank and looking at the running river. 강가에 앉아서 강물이 흐르는 것을 본다라고 생각하세요. No matter how fast the water flows, it cannot have any effect on you. 물의 흐름이 빠르든 아니든 그것은 당신에게 영향을 줄 수가 없습니다. Just keep still and know the present moment. 계속 안정적으로 계시고 현재의 이 순간을 알아차리세요. With the breathing as the background. 호흡을 배경으로 두신 상태에서요. Looking at the breathing and ask yourself, who is knowing? 호흡을 바라보며 지금 누가 알아차리고 있는가를 스스로에게 질문하세요. Or when other thoughts or feelings come, just ask yourself, who is knowing? 또는 다른 생각이나 느낌이 들 때 누가 지금 알아차리고 있는가 하고 질문하세요. No matter what you hear, what you feel, what you think, just ask yourself, who is knowing? 뭐를 듣고 느끼고 생각하든지 간에 지금 누가 알아차리고 있는가를 질문하세요. Relax this knower, just stay still. 이완하시고 그리고 안정적으로 가만히 계세요. We just know, we don't need to react. 우리는 그냥 알아차리면 되지 반응을 하려고 할 필요가 없습니다. Pure knowing is effortless. 순수한 알아차림은 굳이 노력을 기울이지 않아도 됩니다. No matter what you know, just bring your attention back to the knower. No matter what we know, sorry. Just bring your attention back to the knower. 당신이 무엇을 알아차리든지 간에 알아차린 사람의 뒤로 그것을 가져가세요.
then we'll find that actually we're just a watcher of the movie. 그렇게 되면 우리는 그냥 영화를 보는 사람이었다는 것을 알게 됩니다. Just like a camera behind the scenery. 장면 뒤에 카메라처럼 말입니다. Just let the movie works itself. 영화가 그냥 그 자체로 계속 상영되게 두세요. The breathing or any kinds of feelings, just let it be natural. 호흡이나 느낌들이 그냥 그 자체로 자연스럽게 두세요. But cultivate the relaxation and stillness of the knower. 이완을 만들어내시고 아는 자의 느낌을 만들어내세요. We don't need to keep the feeling of peacefulness. 우리는 평화의 감정을 간직하고 있을 필요가 없습니다. But the real peace happen in the knower side. 하지만 진짜 평화는 아는 자에게 일어납니다. No matter how rapid the river flows, keep the knower still. 강물이 얼마나 빠르게 흐르든 간에 아는 자는 거기 가만히 있을 수 있습니다. And even this knower is not a real person. It's not you. 심지어 이 아는 자도 진짜 사람이 아닙니다. 정말 당신이 아닙니다. It is just a camera behind the scenery. 그냥 장면 뒤에 카메라일 뿐입니다. It is just a machine. 그것은 그냥 장면에 있는 것입니다. Because the function of knowing is the function of a element. Function of what? It's a function of an element. 아는 것의 기능은 원소의 기능과 같습니다. Our consciousness is a kind of element. 우리의 알아차림은 어떠한 원소와 같습니다. It is just a natural phenomenon. 이것은 자연 현상과 같습니다. And you are neither the movie nor the camera. You are what? You are neither the movie nor the camera.
당신은 sorry, I don't really know what the neither is. Neither is you are not the movie, and you are also not the camera. 당신은 영화도 아니고 카메라도 아닙니다. So now you notice there is a camera and there is a movie. 당신은 이제 카메라와 영화가 있다는 것을 알게 되었습니다. And none of them is you. 그것들 중 아무것도 당신이 아닙니다. Then where is you? 그렇다면 당신은 어디에 있을까요? Once we are deluded, then we'll fall into any part of this scenery. 우리가 속게 되면 우리는 이 장면에서 모든 부분에 넘어가게 됩니다. Just be aware such delusion when the delusion happen and the ego, the self will happen. 이 소금이 발생하고 이때 자아가 생겨나는 걸 알고 있으세요. Or you can remind yourself with the question, where am I? 또는 내가 지금 어디에 있는지를 스스로에게 질문하세요. If we face into the reality, then this I is nowhere. Sorry, what's If nowhere? this I is nowhere. 만일 우리가 현실을 마주하면 이 나 자신이라는 것은 아무데도 없게 됩니다. Once we are deluded, I will be somewhere. 우리가 속아 넘어가게 되면 어딘가에 있게 됩니다. Can you notice the change? 이 변화를 이해하시나요? Sometimes we are nowhere. Sometimes we are somewhere. 가끔 우리는 아무데도 없지만 또 언제는 우리가 어딘가에 있습니다. Somewhere means sometimes we are in the feeling. We enjoy the feeling of peace. Sometimes we enjoy the knowing. 어딘가라는 말은 우리가 어딘가에 있는 그 감정을 느끼고 있다는 것을 의미합니다. That is the delusion of self. 그것이 스스로의 어떠한 속아 넘어감을 의미합니다. And when there is no delusion, then the nature is non-self. Nature is Non-self. 우리가 속아 넘어가지 않을 때 자연도 자기 자신이 아니게 됩니다. And if we understand the phenomenon of self, then we can understand the phenomenon of non-self. 우리가 이 자기의 현상을 이해하게 되면은 비자기적인 현상도 이해할 수 있게 됩니다. 그러니까 자아라는 현상을 이해하게 되면 무아라는 현상도 이해할 수 있습니다. That's okay. And just take it easy. And so just keep aware when this self happens.
깨어 있으시면 이 무아가 발생하게 됩니다. And once we notice that, then the mind naturally comes back to non-self. 우리가 알게 되면 우리 마음이 무아로 이어지게 됩니다. So what we do is not to hypnotize ourselves. This is not self, but just simply to know when the phenomenon of self happens. 우리는 이게 지금 자아인지 아니면 무아인지 스스로에게 체면을 걸지 않고 단순히 알아차리기만 하면 됩니다. Okay, time's up for today. The translator is tired. Actually, I've been tired for several weeks because of exams, Um, and I was rather relaxed. let's take it easy. You're not so familiar to my wordings. Yeah, probably. I need to work on. So let's start the sutra reading part. 저희 이거 경전 공부로 바로 이어서 할게요. 가은님 여기서부터 통역 가능하신가요? 네, 잠시만요. 네. I need to open the. You share screen on it, right? Okay. Yeah. Okay. Then the sutra today is the Anatta Lakkhana Sutta. Anatta means non-self. Lakkhana means characteristics. 그래서 오늘 읽을 경우 무아격인데 아나타는 이제 무아를 의미하고 라카나 means characteristic. 그것은 이제 어떤 뭐라고 해야 돼? 요소를 의미합니다. It means that non-self is the characteristic of the nature. 이것은 이제 그 무아라는 것이 이제 자연의 어떤 그 요소라는 것을 의미합니다. And the first paragraph, thus I heard on the occasion the Blessed One was sleeping at Benares in the deer park at Isipatana. And there he addressed the bhikkhus of the group of 5 bhikkhus. Venerable Sir, they replied. The Blessed One said this. This is the background of the sutra. 그래서 이것이 이제 그 경전의 이제 배경이 되는 곳인데요. 이와 같이 나는 들었다. 한때 부처님께서 바라나시 근처 선인들이 머무르는 사삼동산에 계셨다. 그곳에서 부처님은 5 비구들을 부르셨다. 비구들이여, 예 부처님이라고 비구들은 부처님께 대답했다. 부처님께서 이렇게 말씀하셨다. And the 5 bhikkhus is the 5 ascetics that who practice together with the Buddha when he has not yet enlightened. 그래서 부처님이 깨닫기 전에 만났던 이 5명의 비구들은 이제 같이 고행을 같이 하던 사이입니다. They are the same audience in the first sutra. 이것들은 이분들은 이제 첫 번째 어떤 경의 이제 대중이기도 합니다. And in the same place, the deer park. 그리고 우리 이 2번째 경도 첫 번째 경과 동일한 장소에서 일어납니다. 그 사슴 동산에서. Okay, next paragraph.
And now the Buddha tried to explain on the characteristics of non-self. Bhikkhus, form is not self. Were form self, then this form would not lead to affliction, and one could have it of form. Let my form be thus, and let my form be not thus. And since form is not self, so it leads to affliction, and none can have it of form. Let my form be thus, let my form not be thus. 비구들이여 이 물질, 몸, 색은 자아가 아니다. 만일 이 몸이 자아라면 이 몸은 고통스럽지 않을 것이고 그리고 이 몸에 대해 나의 몸이 이와 같이 되기를 나의 몸이 이와 같이 되지 않기를 이라고 원하면 원하는 대로 될 수 있을 것이다. 비구들이여 그러나 이 몸은 자아가 아니다. 그러므로 이 몸은 괴롭고 이 몸에 대해 나의 몸이 이와 같이 되기를 나의 몸이 이와 같이 되지 않기를 이라고 하더라도 그대로 되지 않는다. The form means the rupa khanda. That is means the physical part of this person. 폼이라고 물질이라는 것은 루팍한다. 이것은 이제 몸의 물질적인 어떤 부분을 의미합니다. And it includes, but not only the material, but also energies in this body. 그래서 이것은 이제 그저 물질만 의미한다라기보다는 이 몸에 있는 에너지나 힘 같은 것도 의미합니다. There are four elements: the earth, water, fire, and wind. 여기에는 네 가지 요소가 있습니다. 땅, 물, 불, 그리고 바람. Earth means the material part, the solid part. 그 흙이라는 것은 땅이라는 것은 이제 물질적인 것을 의미합니다. And water means the liquid part. 그리고 물이라는 것은 이제 그 액체로 되어 있는 것을 의미합니다. And fire means the temperature. 그리고 이제 불이라는 것은 온도를 의미합니다. The warmth of the body. 몸의 온도를 몸의 따뜻한 느낌을 의미합니다. And the wind, as we explained, it includes but not limited to breathing. 그래서 이제 the wind, can you repeat this? It includes but not limited to the breath. 그래서 이제 바람의 요소는 이제 호흡을 포함하고 있지만 그것에 한정되지 않는 그런 요소입니다. Breathing is the external condition, external phenomenon of wind element. 그래서 호흡은 이제 그 바람의 요소의 외부적인 어떤 요소입니다. But there are also the wind element inside our body. 그리고 이제 우리 몸 속에도 이제 바람의 요소가 있습니다. In the traditional text, there's a uprising, the rising wind and ascending wind and descending wind, and also the wind in our stomach, wind in our intestine. 그래서 이제 우리 전통적인 어떤 책에는 이제 그 상승하는 바람과 하강하는 바람이 있고 그리고 장에 있는 바람도 있습니다. So basically, we can understand the concept of qi. 그래서 이것을 우리는 이제 기라는 컨셉으로 이해할 수 있습니다. So these four elements is called the form, rupa. 그래서 이 네 가지 요소를 이제 물질이라고 합니다. So these four elements, the physical body is not self, because we have no control on it. It has all kinds of diseases and all kinds of unpleasurable feelings. 그래서 이 물질이라는 것은 이제 우리 몸을 이제 자아라고 부를 수 없습니다. 왜냐하면 이것은 이제 다양한 여러 가지 즐겁지 않은 요소들을 가지고 있습니다. You will get old, sick, and die. 이것은 이제 나이가 들고 병이 들고 죽습니다. So no one will want to die. No one want to be sick. But even so, this body will getting old and dead. 누구도 이제 나이가 들거나 죽고 싶지 않지만 그렇지만 이 몸도 이제 나이가 들고 있습니다. So this means that it is not self. It is not belong to us.
그래서 이것은 이제 자아가 아니고 우리에게 속해 있지 않다는 것입니다. Okay, next paragraph. So now the same theory happens to the second khandha, second aggregate, that is a feeling. 그래서 이제 똑같은 어떤 그 우리 논리가 이제 두 번째 느낌이라는 순우라는 것에 대해서 이제 됩니다. Feeling is not self. Were feeling self, then this feeling would not lead to affliction, and one who can have it of feeling, let my feeling be thus, let my feeling be not thus. And since feeling is not self, then so it leads to affliction, and none can have it of feeling, let my feeling be thus, and let my feeling be not thus. 비구들이여 이 느낌 수는 자아가 아니다. 만일 이 느낌이 자아라면 이 느낌은 고통스럽지 않을 것이고 그리고 이 느낌에 대해 나의 느낌이 이와 같이 되기를 나의 느낌이 이와 같이 되지 않기를이라고 원하면 원하는 대로 될 수 있을 것이다. 비구들이여 그러나 이 느낌은 자아가 아니다. 그러므로 이 느낌은 괴롭고 이 느낌에 대해 나의 느낌이 이와 같이 되기를 나의 느낌이 이와 같이 되지 않기를이라고 하더라도 그대로 되지 않는다. The feeling has the two main groups. There's the body, feeling of the body, and feeling of the mind. 그래서 느낌이라는 것은 두 가지 큰 그룹이 있는데 이제 하나는 이제 몸의 느낌이고 하나는 마음의 느낌입니다. And each group has three kinds of feeling. That is the painful feeling and pleasurable feeling and neutral feeling. 그리고 그 두 가지 그룹은 이제 각자 세 가지 종류의 느낌이 있는데 고통스럽거나 즐겁거나 이제 중립적인 것입니다. So altogether, there are five kinds of feelings: the physical, physical painful feeling, physical pleasurable feeling, mental painful feeling, mental pleasurable feeling, and neutral feeling. It's the same. Five? Five, yes, neutral. That has no difference in between physical and mental. 그래서 이제 총 5가지의 느낌이 있는데 신체적으로 즐겁거나 고통스럽거나 그리고 이제 정신적으로 즐겁거나 고통스럽거나 혹은 중립적인 것인데 중립적인 것은 몸이나 마음이나 비슷하게 보시면 됩니다. What's that? 아, So the feeling, in the same way, all different kinds of feeling is not under our control because it is self or it is belong to self. Then there should not be any painful feelings. 그래서 이제 sorry, can you repeat this? It is not belong to us. It is not us. 음, Otherwise, there will never be any painful feelings. 그래서 이것은 이제 우리에게 속해 있지 않고 이것은 우리가 아닙니다. 만약에 그렇다면 이제 고통스러운 느낌은 절대 일어나지 않을 것입니다. We have no right to control over the feelings. 우리는 이제 이 느낌들을 이제 통제할 수 있는 권한이 없습니다. Okay, next paragraph. So now the third khandha, third aggregate is perception, and the theory is completely the same as the previous two. 그래서 이제 세 번째 이제 것은 이제 인식 상입니다. 이것은 똑같은 어떤 방식으로 반복되고 있습니다. Perception means the database of the mind. 그래서 이제 인식 상이라는 것은 마음의 이제 데이터베이스와 같습니다. And it includes the function of memory and also the process of changing sensory input into memory. 그래서 이것은 이제 우리의 기억도 포함하고 있고 이제 감각적 자극을 기억으로 전환시키는 그것도 포함하고 있습니다. Actually, our brain cannot understand the sensation directly from the eyes and from the ears. 사실 우리의 뇌는 이제 눈으로부터 귀로부터 들어온 감각을 직접적으로 해석할 수 없습니다. Our mind, I mean the mind can only understand
things in the system language. 그래서 우리 마음은 이제 그런 것들을 이제 그 내부적인 시스템 언어로만 이해할 수 있습니다. Just like when we see a person walking towards us, we see this person's hands, legs, and the shape of the body, facial expression. If we have no perception, then we simply perceive like this. 그래서 이제 우리가 사람을 볼 때 이제 그 사람의 행동이나 몸이나 이제 모든 것들을 봤을 때 우리가 상이 없다라면 우리는 이것을 그런 방식으로 받아들일 것입니다. It is a mere sensation. 이것은 그저 이제 어떤 자극에 불과할 것입니다. But if this perception is in function, then we may understand that oh, this person is Gaon. 그래서 우리가 이제 그런 상이 있다면 우리는 그래 이 사람은 가은이구나라고 인식할 수 있게 됩니다. Or this person is a girl. This person is a boy. 혹은 이제 이 사람이 이제 여자구나, 혹은 이 사람이 남자구나라고 생각하게 됩니다. This person is handsome. This person is beautiful. 이 사람은 잘생겼고 이 사람은 아름답고. This person is old. This person is young. 이 사람은 나이가 들었고 이 사람은 어리고. This information is not sensation. 그래서 이런 정보들은 이제 그 감각이 아닙니다. And it is the function of the perception. 이것은 이제 상의 작용입니다. It is the memory in the mind. 이것은 이제 마음의 기억입니다. And our perception is always be done in the way we are conditioned. 그리고 우리의 이제 상이라는 것은 항상 우리가 조건지어진 방식으로 일어납니다. We perceive this world not in its own, or not in its original phase. 우리는 이 세상을 원래 있는 그대로 보지 않습니다. But in all these symbols and concepts. 하지만 이런 모든 비유나 이제 개념에 의지해서 봅니다. And this is the part of the perception, and it is also not belong to us. 이것이 이제 이 상의 부분이고 이것도 우리에게 속해 있지 않습니다. Sometimes we identify ourselves with our previous, our memory and experiences. 그래서 어떤 때는 우리는 우리의 이제 지나간 어떤 기억이나 경험에 우리 스스로를 잘 동일시합니다. I am of this name, this age, from this family. I am a Korean. I am blah blah blah. These are also all the memories. 그래서 이제 나는 이제 한국 사람이고 나는 이런 이름을 가지고 이런 가족을 가져 있다. 이런 것들은 이제 전부 다 이제 기억들입니다. So it is just a symbol. 그래서 이것은 어떤 개념일 비유 뭐라고나 개념일 뿐입니다. 상징. And 상징일 뿐입니다. And our memory is impermanent. It is not under our control. 그리고 이제 우리의 기억은 이제 영원하지 않고 우리의 통제하에 놓여 있지 않습니다. And all our past experience memory can lost simply because of tiny injury in the brain. 그리고 이제 우리의 모든 이제 과거 경험 그리고 이제 기억이 이제 뇌의 아주 작은 뇌 부분이 다치기만 해도 사라질 수 있습니다. So it is not you. It is not yours. 그래서 이것은 당신이 아니고 당신의 것도 아닙니다. Okay. Next aggregate. So here it translates as determinations, sankhara, but this is not that accurate. 그래서 여기는 이제 상카라라는 것을 determination,
어떤 그 의지라고 보는데 이것은 정확한 방식이 아닙니다. Basically, it means all the activities in our mind. 그래서 이것은 사실 이제 행위라는 모든 것들을 이제 우리 마음에서 일어나는 모든 행위들입니다. It includes thinking or emotional reactions or any kind of mental activities, all called sankhara. 그래서 상카라는 것은 이제 우리의 생각 그리고 우리의 감정들 이런 모든 것들을 의미합니다. And sankhara usually works with the previous one, and that is perception. Because when we think in symbols. 그래서 이런 행위라는 것은 앞에서 말한 상과 함께 일어납니다. 왜냐하면 우리가 이제 생각을 할 때 우리는 이제 그런 상징들로 생각을 하기 때문입니다. The concept is the perception part, but the way to use the concept to make it as a thinking, and this is the sankhara part. 그래서 이제 그런 개념들은 이제 상의 부분이지만 그것을 이제 사용해서 생각을 하는 것은 이제 행의 부분입니다. Usually, it is translated as mental formation. 그래서 이런 것들은 이제 정신적인 형성이라고 보통 번역이 됩니다. That everything that happens in your mind is a mental formation. 그래서 이제 그런 식으로 이제 마음 속에서 정신에서 일어나는 모든 작용들은 이제 정신 작용입니다. So the mental formation just like a cook, and the perception just like the food. 그래서 인지하는 것들은 이제 음식의 재료가 된다면 이제 마음의 이제 형성들은 이제 요리사가 됩니다. So this cook usually cook the food. If there's no food, it's difficult to cook. Impossible. 그래서 이제 이 요리사가 이제 음식이 없으면 요리를 못하는 것과 같습니다. Okay, then the next one. The last aggregate is consciousness. That means the awareness. 그리고 마지막 이제 형성은 이제 식입니다. 이것은 의식을 의미합니다. It means the ability to know of the mind. 이것은 이제 마음을 알 수 있는 작용입니다. And it is simply knowing, not including thinking. Because thinking is belong to the mental formation. 그래서 이것은 그저 아는 것입니다. 이것은 생각이 아닙니다. 생각은 앞서 말한 행의 영역입니다. And even this knowing is not belong to us, because there are some situations that we cannot control. 그래서 이런 아는 것조차 우리에게 속해 있지 않습니다. 왜냐하면 어떤 상황에서는 우리가 이것을 통제할 수 없기 때문입니다. Sometimes we will know clearer. Sometimes we don't know at all. 어떤 때는 우리가 명확하게 알 수 있지만 어떤 때는 우리는 전혀 알지 못할 수도 있습니다. When we are in the deep sleep, we don't know. 우리가 깊은 잠에 빠졌을 때는 우리는 알지 못합니다. But when there are dreams, we still know. 하지만 이제 거기에 우리가 꿈이 있을 때는 우리는 아직도 알고 있습니다. But there are some times that we don't have any dreams even. 그리고 이제 하지만 어쩔 때는 우리는 이제 꿈을 꾸지 않고 잠을 자기도 합니다. And sometimes we can be mindful. Sometimes we not. 그리고 어떨 때는 우리는 깨어 있을 수 있고 어떨 때는 우리는 그렇게 하지 못할 수 있습니다. If the consciousness is me, then we should never be any time that is not mindful. 그래서 마치 이제 우리가 알아차림 식이 이제 우리 자아라면 우리는 알아차리지 못하는 순간이 없을 것입니다.
So this consciousness is not under our control. It is not belong to us. 그래서 이 식도 이제 이 의식도 우리에게 속해 있지 않고 이것은 우리의 통제하에 있지 않습니다. Okay, next. And then after explaining the five khandhas is not self with the perspective that it is not under our control, then the Buddha also give another perspective, another approach, that is to see the impermanence of the five khandhas. 그래서 이제 Because, okay, translation first. 그래서 이제 그 오온이 이제 자아가 아니라고 하고 나서 부처님은 또 다른 어떤 그 관점을 제시합니다. 이것은 무상입니다. Because how do you conceive this? Is form permanent or impermanent? Impermanent, Venerable Sir. Now is what is impermanent painful or pleasant? Painful, Venerable Sir. Now is what is impermanent, what is painful, since subject to change, fit to be regarded as this is mine, this is I, this is myself. No, Venerable Sir. 비구들이여 이를 어떻게 생각하는가? 물질은 항상한가 무상한가? 무상합니다, 세존이시여. 그러면 무상한 것은 괴로움인가 즐거움인가? 괴로움입니다, 세존이시여. 그러면 무상하고 괴로움이고 변하는 법을 지닌 것을 두고 이것은 내 것이다, 이것은 나다, 이것은 나의 자아다라고 관찰하는 것이 옳은 것인가? 그렇지 않습니다, 세존이시여. The most obvious impermanence of this physical form is sickness, old age, sickness, and death. 그래서 이런 이제 그 물질의 이제 가장 무상한 점은 이제 로병사에 있습니다. So sure, for sure, it is not pleasant. 그래서 이제 이것은 이제 확실하게 즐거운 것이 아닙니다. And so this body is impermanent and painful, and so it is not suitable to be regarded as mine, I, or myself. 그래서 이 몸은 무상하고 고통스럽기 때문에 자아라고 하기에 어렵습니다. So this is mine means that this form is something belong to us. 그래서 이것은 이제 this form is belong to us. It means something is something under you, is belong to you. This physical form. So what did you say before? I mean this sentence, this is mine, means it is not belong to us. 그래서 이제 이 단어는 이제 이것은 몸은 나에게 속해 있지 않다는 얘기입니다. And this is I belongs. It is me. It is me itself. 그래서 this is I 이게 이제 이것이 나다라고 생각하는 It is 것과 myself. 똑같습니다. Yes. And this is the last one. This is myself. It means that this is the self belong to you. 그래서 이것은 나의 자아다라는 것은 이제 이 자아가 나에게 속해 있다라는 것입니다. 그래서 Do you 아까는 understand the difference between these three? 그래서 이것은 내 것이다라는 것은 이 몸이 나의 것이다라는 것이고, 그리고 이것이 나다라는 것은 이 몸이 나라는 것이. I don't think I know the difference. So the word this here is referring to the physical body. 그래서 여기서 말하는 이것이라는 것은 이제 그 물리적인 몸을 의미합니다. There are three situations. The first is that thinking that this body is belong to me. 그래서 세 가지 방식이 있는 그 경우가 있는데, 하나는 첫 번째는 이 몸이 나에게 속해 있다라고 생각하는 것입니다. The second is that thinking that this body is me, myself. 혹은 이제 두 번째는 이 몸이 나 자체라고 보는 것입니다. And the third one is that this body is the self belong to me. 세 번째는 이제 이 몸, 그 자아가
나에게 속해 있다라고 생각하는 것입니다. So these are the three different situations of the attachment to ego. 그래서 이것은 이제 자아에 대한 집착의 세 가지 다른 종류입니다. Okay, next paragraph. So the next paragraph is on the second aggregate, that's the feeling. And in the same way, feeling is impermanent, feeling is painful, and feeling is not suitable to be regarded as this is mine, this is I, this is myself. 그래서 이제 이것은 아까와 같이 이제 느낌에 대해서 이해하는 것인데 이것은 이제 똑같이 무상하고 고통스럽고 자아라고 할 만한 것이 못 됩니다. Because it is impermanent, because we cannot control when we'll be happy, when we'll be suffering. 그래서 이제 이것은 무상하고 그리고 왜냐하면 우리는 이제 이것이 언제 행복하고 고통스러울지 우리가 결정할 수 없기 때문입니다. And because we have no right to control the feelings, so this phenomenon itself is unpleasant. 그래서 우리가 그 느낌을 이제 통제할 수 없기 때문에 이 현상 자체는 굉장히 불쾌한 것이고 즐겁지 않은 것입니다. And it is not suitable to regard feeling is mine or me or myself. 그래서 이것을 이제 내 것이다, 나다, 나의 자아다라고 생각하는 것이 적절하지 않습니다. Okay, next one. So the next one is the perception. Perception is impermanent. As we said, our memory can be suddenly lost. 그래서 이제 그 다음은 인식인데 인식도 이제 무상합니다. 왜냐하면 우리의 기억도 한순간에 잃어버릴 수 있기 때문입니다. Or someday we may suffer from the Alzheimer disease. 그래서 어떤 날은 우리가 이제 알츠하이머 병으로 고생할 수도 있습니다. So what you think that this is my past experience, this is my childhood, this is my family, everything in your memory can be lost. 그래서 이것이 나의 이제 어린 시절이고 이것이 나의 가족이고 이런 모든 것들이 한순간에 잃어버릴 수 있습니다. So is this painful or pleasant? 그래서 이것이 이제 고통인가요, 즐거움인가요? And is this suitable to be regarded as something belong to me, is me or myself? 그래서 이것이 이제 내 것이거나 나거나 나의 자아라고 하는 것이 맞을까요? People, this is quite a natural attachment for most of us. We think that we are the identity that we remember. 그래서 이것은 이제 우리가 보통은 사람들이 쉽게 이렇게 집착하기 쉬운 것입니다. 보통은 이제 우리가 생각하는 우리 자아상이 이제 자기라고 생각하게 됩니다. But actually, all these are just memory. 하지만 이 모든 것들은 다 기억입니다. They are just concepts. 그것들은 그저 개념일 뿐입니다. And there's some conditions that it can be altered or lost. 하지만 이제 어떤 조건들이 바뀌면 이제 그것들이 바뀌고 이제 잃어버릴 수 있습니다. Okay, next one. And then the fourth aggregate, the mental formation, it is impermanent also. 그리고 이제 정신적인 형성작용들도 이제 무상합니다. When we are agitated, we cannot stop thinking. 우리가 이제 들떠 있을 때 우리는 생각을 멈출 수가 없습니다. When we are sleepy, we cannot think well. 우리가 이제 졸릴 때 우리는 제대로 생각할 수 없습니다. Right? So how can we say it is permanent? It is belong to us. 그래서 우리가 이것이 영원하고 우리에 속해 있다라고 얘기할 수가 있을까요? Okay, next one. Consciousness is also impermanent because even we want to be mindful, we can't keep it, maintain the mindfulness all the time. 의식이라는 것도 이제 무상합니다. 왜냐하면 우리가 이것을 유지하고 싶어 하지만 우리는 가끔 이제 알아차리면 잃어버리기도 합니다. We have a lot of heedless time. 우리는 이제 굉장히 많이 이제 조심스럽지 않은 시간을 많이 보냅니다. And our consciousness is sometimes not functioning
그리고 우리의 의식도 이제 어떤 때는 이제 작용하지 않습니다. So it is not suitable to identify ourselves as this consciousness. 그래서 우리가 이 의식에 대해서 우리 스스로를 동일시하기 적합하지 않습니다. Okay, next paragraph. And because once we attach ourselves to all these kinds of aggregates, we will suffer because they are all impermanent. They are suffering. They are non-self. 그래서 이제 우리가 이런 모든 이제 오온에 이제 집착하는 것은 이제 고통입니다. 왜냐하면 그것들은 무상하기 때문입니다. So bhikkhus of any kind of form, whatever, whether past, future, or present horizon, whether gross or subtle, whether in oneself or external, whether inferior or superior, whether far or near, must, with right understanding how it is, be regarded thus. This is not mine, this is not I, this is not myself. 그러므로 비구들이여 그 어떤 물질이라도 그것이 과거이건 미래이건 현재이건 아니건 바뀌건 거칠건 섬세하건 저열하건 수승하건 멀리 있건 가까이 있건 모든 물질에 대해 이것은 나의 것이 아니다. 이것은 내가 아니다. 이것은 나의 자아가 아니다라고 이와 같이 있는 그대로 통찰하여 바른 지혜로서 이해하고 마음에 새겨야 한다. So here you can basically simply understand it as every kind of form. 그래서 여기 있는 것은 모든 종류의 어떤 형성이라고 보시면 됩니다. And it should not be mine, should not be I, should not be myself. 그래서 이것은 이제 내 것이 아니고 이것은 내가 아니고 이것은 나의 자아가 아닙니다. Because this is the truth, this is the reality. 왜냐하면 이것이 진실이고 이것이 현실이기 때문입니다. Next paragraph. And the same to the feeling, whether past, future, present, gross or subtle, in oneself or external, inferior or superior, far or near. All these kind of feelings should be correctly understand as this is not mine, I, and myself. 그래서 이런 느낌과도 같습니다. 이것이 어떤 종류일 것이건 이것은 나의 것이 아니고 내가 아니고 나의 자아가 아니라고 생각하셔야 됩니다. This one. Same to the perception, should not be mine, I, myself. 그래서 이제 인식도 그렇습니다. 이것은 내가 아니고 자아가 아니고 이것은 나의 것이 아니고 내가 아니고 나의 자아가 아니다라고 하셔야 됩니다. Next one. Same to the mental formation. 그래서 정신적 형성들도 똑같습니다. And this one. Same to the consciousness. 그리고 이것도 의식도 똑같습니다. 그 어떤 식이라도 똑같습니다. Because once we think that this is mine or I or myself, we must suffer. 왜냐하면 우리가 한순간에 어떤 순간이라도 이것이 나의 것이고 이것이 나고 이것이 나의 자아라고 생각하는 순간 우리는 고통받습니다. Because we are expecting to own something that is impossible to be owned. 왜냐하면 우리는 이제 소유할 수 없는 것을 소유하려고 하기 때문입니다. Next. So the wise way to respond is bhikkhus. When a noble follower who has heard sees thus, he finds estrangement in form. He finds estrangement in feeling. He finds estrangement in perception. He finds estrangement in mental formations, and he finds estrangement in consciousness. 그래서 비구들이여 이와 같이 이해하여 법에 대해 견문이 넓은 성스러운 제자들은 물질에 대해서도 염호하여 벗어나고 느낌에 대해서도 염호하여 벗어나고 인식에 대해서도 염호하여 벗어나고 형성작용들에 대해서도 염호하여 벗어나고 식에 대해서도 염호하여 벗어난다. The word estrangement means alienation, right? Do I understand, right? Okay. So it's kind of detachment
그래서 이제 이런 이제 염호라는 것은 어떤 종류의 이제 떨어짐입니다. It's the process leading to complete detachment. It's a gradual going far away from that object. 이것은 이제 어떤 대상으로부터 이제 완전히 멀어지는 그 과정에 있는 어떤 느낌입니다. Okay, this one. And yeah, when there's a mental distance happens in between the five aggregates and the ego, then passion fades away. With the fading of passion, he is liberated. With liberated, there is knowledge that he is liberated. He understands birth is exhausted. The holy life has been lived out, and what can be done is done. And of this, there is no more beyond. 연모하여 벗어나면 탐욕에서 벗어나고 탐욕에서 벗어나면 해탈한다. 해탈하면 해탈했다고 아는 지혜가 생겨난다. 그리하여 태어남은 다 했다. 청정범행은 완성되었다. 해야 할 일을 다 이루었다. 다시는 이 윤회를 되풀이하지 않는다라고 분명히 안다. Passion fades away, or dispassion means kind of spiritual boredom towards the five aggregates. 그래서 이제 탐욕이 사라지거나 혹은 이제 염호라는 것은 영적인 이제 지루함입니다. The mind feels bored to the five aggregates, but such boredom doesn't mean kind of aversion. Doesn't mean disliking emotion. 그래서 이제 그런 이제 염호라는 것은 이제 오온에 대한 어떤 것이고, 이것은 어떤 류의 분심이 아닙니다. The mind is relieved from the unrealistic passion. 그래서 마음은 이제 현실적이지 않은 그 욕망으로부터 이제 벗어나게 됩니다. So after this stage, then the mind is liberated. 그리고 이 단계 이후에는 마음은 자유로워집니다. Liberated from all the wants. 모든 이제 원함으로부터 자유로워집니다. And after he is liberated, that means attains the arahantship. Then there's a knowledge that he is liberated. 그래서 해탈을 하면은 이제 아라한이 된다는 의미고, 그렇게 되면 해탈하면 해탈했다고 아는 지혜가 생겨납니다. The knowledge that he knows that he is liberated. 그래서 이제 그 스스로가 해탈하면 해탈했다고 아는 지혜가 생겨납니다. And only the arahants have such knowledge that he is liberated, and not for those Sotapanna, Akitagami, and Anagami. 그래서 아라한들만이 스스로가 이제 해탈했다라는 것을 알게 됩니다. 다른 어떤 그 성인들은 알지 못합니다. So it may be the case that someone attained Sotapanna or Anagami, but he doesn't know that he attained. 그래서 이제 수다원이나 아나함이 되어도 자기가 수다원이나 아나함이 되는지 모를 수도 있습니다. But if he attained the arahants, then he must know himself. 하지만 아라한이 됐을 때는 이제 스스로 명확하게 압니다. He knows that what needs to be done is completely done, and there's no more life in future. 그래서 그는 이제 해야 될 일이 다 이뤘고 다시는 이제 윤회를 되풀이하지 않는다는 것을 알고 있습니다. But if someone really believes that he has no more life in future, does this mean that he is an arahant? 혹은 이제 하지만 이제 누군가가 이제 더 이상 태어나지 않는 다는 것을 알 때 그 사람이 아라한이라는 증거일까요? Yes. No, because there are some cases that because of the kind of conceit that the one believe that he has attained arahantship, but actually it's not.
하지만 이제 어떤 케이스는 이제 자기가 아라한이 됐다라고 생각하지만 그렇지 않은 경우도 있습니다. He's deluded by himself, by the defilement. 그분은 이제 자신의 이제 번뇌의 망상에 빠져 있는 것입니다. So even someone he tells you with confidence that he is an arahant, this may not be true. 그래서 어떤 분이 이제 자신감을 가지고 자기가 아라한이라고 하더라도 이것이 사실이 아닐 수 있습니다. But for those who attain the arahant, he must know that he attained arahant. 하지만 이제 아라한이 된 분은 이제 명확하게 자기가 아라한이 됐다는 것을 아셔야 됩니다. Okay, next paragraph. And this is what the blessed one said. The bhikkhus were glad, and they approved his words. Now during this utterance, and the hearts of the bhikkhus of the group of 5 were liberated from taints through clinging no more. 그와 같이 부처님께서 설하시자 5 비구들은 기쁨에 넘쳐 부처님의 그 말씀에 크게 환희하였다. 이 가르침이 사라졌을 때 5 비구들 마음에는 더 이상 집착함이 없어져 모든 번뇌로부터 해탈하였다. So here, after listening this sutra, the 5 bhikkhus is completely liberated, and all of them attained the arahantship. 그래서 이제 이 경을 이제 마지막으로 설하시고 난 다음에 이 5 비구들은 아라한이 되었습니다. So remember in our first sutra, the Dhammacakkappavattana Sutta, no one attained arahant after heard that sutra from the Buddha. 그래서 이제 우리가 기억하시듯이 이제 초전법륜경에서는 그 경이 설해지고 난 다음에 그 누구도 아라한과를 얻지 못했습니다. Only the Kondanya attained the Sotapanna. 그래서 꼰단냐 존자만 이제 수다원이 되었습니다. So, but after this second sutta, all of them attained arahantship. 하지만 이제 이 2번째 이제 경 이후에는 모든 분들이 다 아라한이 되셨습니다. So you see how powerful this sutra is. 그래서 이 경이 얼마나 강력한지 아시겠죠? But there's a story because why Kondanya is the first one to attain the Sotapanna, because he determined in the past life to be so. 그래서 이제 사람들 얘기로는 왜 이제 꼰단냐가 이제 처음으로 수다원이 됐냐라고 했을 때 그것은 전생에 세운 이제 서원 때문입니다. So maybe because of his determination, so the other 4 bhikkhus need to hold on. 그래서 그분의 이제 어떤 그 서원 때문에 다른 4분들이 이제 좀 기다려야 했을지도 모릅니다. Otherwise, Kondanya cannot be the first one. 그렇지 않다면 이제 꼰단냐 존자가 이제 첫 번째가 될 수 없습니다. They need to hold on their liberation. 그분들은 스스로의 이제 그 자유를 이제 기다려야 했어야 됩니다. But after Kondanya has fulfilled the determination, so everyone can be liberated. 그래서 이제 꼰단냐 존자가 이제 그 서원을 이제 실현했을 때 그 다음에는 모든 사람들이 다 깨달을 수 있었습니다. So don't make your determination so easily. 그래서 이제 서원을 쉽게 세우지 마세요. Okay, the content is end here. 그래서 여기서 끝났습니다. Any questions on the content? 그래서 이제 질문하실 분 있으신가요? Yes. 그 18페이지에서요. 그 여모를 아까 영적인 지루함이라고 했는데 그게 잘 무슨 말인지 잘못 들은 건지 잘 이해가 안 돼서. So on page 18, I don't know like where I have this. Sorry. You said this passion is a boredom, spiritual boredom. 그게 And 무슨 말인지. she wants to know what it means. Dispassion means the passion fades away.
디스패션은 이제 그 염호라는 것은 이제 그 어떤 열정이 이제 빛바랜다는 의미입니다. The Pali word is raga. Raga means it's kind of passion, strong liking towards something. 그래서 팔리어로 이제 비라가라는 것은 이제 그 우리 어떤 것에 대한 강력한 열망을 의미합니다. And there's another word, lopa, and usually translated as greed. 그리고 이제 다른 And it is 단어로는 sometimes these two words are sometimes used interchangeably. 그래서 다른 단어는 이제 그 욕망이라는 의미인데 이 두 가지가 서로 혼용돼서 사용되곤 합니다. So here means the greed or the passion gradually decreases. 그래서 여기서 말하는 것은 이제 이런 염호라는 것은 그런 욕망이나 이제 열정이 서서히 줄어든다는 것입니다. Usually we attach to our five khandhas very much. We think that this is me or belong to me. 보통은 우리가 이제 오온에 굉장히 집착합니다. 이것은 나고 우리에게 속해 있다고 생각합니다. Such strong attachment is the power of raga. 그런 이제 강력한 집착은 이제 라가의 어떤 힘입니다. But with the realization to the truth of impermanent suffering and non-self, this raga or passion decreases. 하지만 이제 그 무상고 무아에 대한 것을 알게 되면 이 욕망이 이제 줄어듭니다. So it is important to know that such boredom is the boredom to the attachment of ego, not the boredom to the world, to this physical body. 그래서 이런 지루함이라는 것은 이제 자아에 대한 집착에 대한 것이지 이 세상이나 다른 것에 대한 것이 아닙니다. Boredom to the attachment. 집착에 대한 지루함입니다. So this is what I call the spiritual boredom. 이것이 제가 말하는 영적인 지루함입니다. It is not an aversive thinking or attitude. 이것은 이제 어떤 이제 그 분심이 담긴 생각이나 태도가 아닙니다. Someone may hate his or her own body, thinking that this is so ugly, so old, so sick, and he or she want to kill him or herself. But this is simply an aversion. This is not spiritual boredom. 그래서 이제 어떤 분이 이제 자기의 몸이 아름답지 않고 나이가 들었고 아프다라고 생각해서 스스로를 이제 목숨을 끊고 싶어 할 수 있는데 그런 것은 이제 염호가 아닙니다. Because his attachment to the body is still there, but he wants to have a better body. 왜냐하면 이제 그 몸에 대한 집착이 아직도 있는 것입니다. 더 나은 몸을 갖고 싶은 것입니다. But if he feels bored to the attachment to the body, then this is spiritual. 하지만 이제 당신 누군가가 이제 몸에 대한 집착에 대해서 지루함을 느끼게 된다면 이것은 영적인 것입니다. And same to all the feeling, perception, mental formations, and consciousness. 그리고 이제 다른 여러 가지 그 5가지 요소들에게도 마찬가지입니다. 사두. So spiritual boredom leads to our mental liberation. 그래서 이제 영적인 지루함이 우리의 정신적인 자유를 이끕니다. Because we are bored to the greed, aversion, and delusion. 왜냐하면 우리는 탐진치에 대해서 지루해지기 때문입니다. Okay. Any more questions on the sutra or on meditation? 명상이나 이제 그 정전에 대해서 질문하실 분 있으신가요 또?
Ajahn? Yes. Okay. I don't think it's a very spiritual question, but I want to know because my mom and I were having a conversation today about going to another country because one of my friends, she's going to America right now from South Korea to America to work. And then I was very I wanted to do that too. You want to be affected? No, I don't want to be affected by COVID, but it's just I wanted to go abroad and work as well. But my mom's perspective was that it's actually very against what we're actually learning from Buddhism, because Buddhism means don't blame everything on external entities, but blame it on your mind. No, not to blame yourself also. Yeah, but it's not like I'm not saying like I hate my mind, but it's like you shouldn't blame external other people or like your country, but like she said, you should be adaptable in anywhere you go. You get it? Yeah. Yeah. So Sorry. and I wanted to know, like, but I told her, like it will take a lifetime to reach that kind of level of spirituality. So I was thinking maybe like maybe it would be okay for me to move a little bit, like if I wanted to, and it could improve my life somehow. So what's your perspective? If you can attain in a single life, then you're so wonderful, so great. Okay. Most of the people cannot attain in hundreds, thousands of lives, so they are repeating the problem every life, every time. So what you're saying it is that okay. Yeah, it is a very great achievement if we can make it in this life. But even you move a little bit to another country, you change the object that you are knowing, you may feel have a better feeling for a while, but finally you need to go back to face your mind in the same way. So what you're saying is that should I just stay where I am, or like until something until I reach that kind of spirituality? It depends. If you can practice well in the present situation, then just continue. Okay. But in the case, just like if we have a very bad boss in the company, and we have aversion every time we see him, and the aversion is so strong that makes my mindfulness broken every time. And if this hindrance is so strong, then it is correct to escape from the object for a while in a wise way. Until I'm strong enough. Yes, but you need to make it in a wise way. You leave from the object simply for getting yourself stronger. Not just to enjoy the world without that object. Okay, let me translate. Okay. 그러니까 우선적으로 이제 오늘 최근에 제 친구가 한국에 있다가 미국으로 갈 거거든요. 이제 미국에서 일하려고 가는데 제가 그걸 보고 나도 미국 가고 싶다 이런 생각을 한 거예요. 그래서 근데 엄마 얘기는 이제 우리가 불교에서 얘기하는 그런 정신이 아니다. 어디든지 간에 있을 수 있을 정도로 정신적으로 성숙해야 된다 라는 얘기를 해가지고, 그러면 난 어떻게 해야 되나 이렇게 아자님께 여쭤봤더니, 아자뉴가 어떤 곳에 있어도 뭐 흔들리지 않고 이제 내 마음의 문제로 이제 다 해서 그거를 이제 영적으로 성숙하는 게 굉장히 좋은 일이긴 하지만, 뭐 예를 들어서 굉장히 나쁜 상사가 있어서 볼 때마다 너무 화가 나가지고 이제 알아차림도 다 안 되고 그런 고통스러운 상황이라면 내가 이제 더 성장하기 위해서 잠시 그 대상을 떠나 있다가
다시 이제 도전하고 그런 방식은 있을 수 있는데 뭐 그게 아니라면은 다른 이유 때문이라면 그렇게 할 필요 없다. 영적 성장을 위해서는 잠시 좋은 환경으로 갈 필요도 있다라고 얘기를 하셨어요. So maybe like yeah, like I think yeah, now I sort of like get under what condition I should move. You know, like for example, like if a company offers me a lot of money abroad, maybe, yeah. So but remember the highest goal of our life is to cultivate the mind. It's not anything external. 그래서 이제 제가 이제 그렇게 되면 이제 아무래도 이제 만약 어떤 상황에서 이제 움직이면 되겠다라는 생각이 들었다고 하면서 제 아자니한테 뭐 어떤 회사가 저한테 연봉을 많이 준다든가 그러면 외국으로 갈 만도 하겠다라고 얘기를 했는데 이제 아자님 말씀은 이제 어찌됐든 우리 인생에서 가장 중요한 목표는 영적 성장이니까 그거를 위주로 이제 생각을 하라고 하셨어요. Because this is the real source of happiness. 왜냐하면 그것이 이제 행복의 진정한 이제 원인입니다. For those who never traveled, then he will looking forward for travel. He will perceive that this is a symbol of freedom. But for those who have traveled a lot, then he will know that the true freedom is not external. 그래서 이제 여행을 처음 해보려고 하는 사람들은 여행이 자기를 자유롭게 해줄 거라고 생각하지만 여행을 많이 다녀본 사람들은 이제 진짜 자유는 다른 곳에 있다는 그런 것을 알게 됩니다. And no matter where we stay, whoever we stay with, there will be some day that we feel bored. 그리고 이제 우리가 어디에 있든지 간에 누구와 함께 있든지 간에 우리가 그것에 대해서 지루함을 느끼는 날은 항상 올 것입니다. The source of such boredom is in our mind. 그래서 그러한 이제 지루함의 원인은 우리 마음에 있습니다. It is aversion. 이것은 진심입니다. Because we are not content with the present moment. 왜냐하면 우리는 이제 현재 이 순간에 만족스러워하지 않기 때문입니다. So we will blame the external conditions as the source of our discontent. 그렇게 되면 우리는 우리의 이제 불만족에 대해서 이제 외부적 환경을 비난하기 시작합니다. But why don't try to be content with the present condition? 하지만 이제 그 현재 이제 이 조건에 대해서 만족하려고 해보지는 왜 않으신가요? Actually, we can simply do it directly. 사실 우리는 이것을 직접적으로 할 수 있습니다. And once we feel content, then all the problems disappear. 그리고 우리가 이제 만족스러워하면 모든 문제가 사라집니다. The need to seek for also called freedom means the hidden discontent in you. 그래서 이제 자유를 찾으려고 하는 그런 요구는 이제 숨어 있는 어떤 불만족의 표현입니다. Because you feel that you are not free at the present. 왜냐하면 이제 당신이 이제 현재 자유롭다고 느끼지 않기 때문입니다. Our body is always limited to external conditions. No one can be free from this, but our mind can be free. 그래서 우리 몸은 항상 외부적인 조건에 의존하고 있기 때문에 거기서 완전히 자유롭지 못하지만 우리의 마음은 자유로울 수 있습니다. We can never find the true freedom in moving from one place to another place continuously. 우리는 이제 어느 한 곳에서 다른 곳으로 계속해서 움직이는 것으로 이제 진정한 자유를 얻을 수는 없습니다. And no matter where you go, one day you will be old, sick, and dead. 그리고 어디 가든지 간에 언젠가는 이제 나이가 들고 병이 들고 죽게 됩니다. So can you bring with your so-called freedom to the next life? 그래서 이제 당신이 말하는 그 자유를 이제 다음 생까지 가져갈 수 있을까요? Finally, you gain nothing. 그래서 궁극적으로는 아무것도 얻는 것이 없습니다. Because your mind is not yet free. 왜냐하면 마음이 아직 자유롭지 않기 때문입니다. Not yet free from the defilement.
번뇌로부터 아직 자유롭지 않기 때문입니다. When you feel that you are free, when you're traveling, but you don't see that your mind is prisoned by the defilement. 그래서 이제 마음이 이제 그 번뇌로부터 감옥에 갇혀 있을 수 있습니다. You are just running, chasing behind the discontent in the mind. 그래서 이제 우리는 이제 그 마음의 이제 불만족으로부터 계속 도망치는 것입니다. You want to chase for expectation, but pushed by an discontent to the present. 그래서 이제 어떤 기대를 쫓으면서 이제 현재의 불만족에 이제 의해서 밀어내지고 있습니다. In front of you, this is a craving. At the back of you, that is aversion. 그래서 내 앞에는 이제 어떤 그 욕망이 있고 뒤에는 이제 분심이 있습니다. And within you, there's a delusion. Within me, there's delusion. Yes. Okay, 그리고 안에는 당신의 안에는 이제 어리석음이 있습니다. So the greed, aversion, and delusion. You are the prisoner of the greed, aversion, and delusion. 그래서 이제 당신은 이제 그 탐진치에 이제 감옥에 갇힌 것입니다. If you take it just kind of temporary resting from the too strong defilement in the mind, then that's fine. But you should keep this goal in mind. You need to come back to the reality one day. 그래서 이제 너무 큰 이제 번뇌 때문에 그것으로부터 잠시 쉬는 것이라면 괜찮은데 이런 목표를 항상 마음속에 가지고 있어야 됩니다. Because you are traveling with the mind all the time. 왜냐하면 당신은 당신의 마음과 함께 이동하기 때문입니다. 항상. You're traveling with a prisoner. 이제 그 감옥에 갇힌 죄수와 함께 이제 이동하고 있습니다. Do you agree? Okay. I have a question. The Sutta Reading, there is a this is mine, this is I, and this is myself. And I cannot catch the difference between this is I and this is myself. So as I explained, this is mine means it is not something belong to you, under your control, under your command, right? And this is I means that it is you yourself. It is not it's not your employee, but it's you yourself. And the third one, maybe the most confusing one, it means that it is the self of you. That means that maybe you are something more than this self. There are other parts, but this is the self of you. Do you understand? No, I didn't understand the last one. My self of you. That means you assume that there is something, an entity called self, and this self is belong to you, not other people. It's maybe a concept of soul, right? This is my soul. This is not other people's soul. But if you identify yourself as this one, then you think that I am the soul, right? Do you understand the difference? I kind of understand the difference now, but what I don't understand is why do we have to, divide it, this is I and myself. Because this is kind of Indian logic, and it basically covers all kinds of attachment to the ego. Sometimes we think that
I am the body. Sometimes think that he will not think that the body is I, myself, but we think that the body belongs to me, right? And sometimes you think that the body is me, but it is maybe part of me. It is something inside me, right? So all different kinds of logical combination. Is included in this model. Then we can simply understand that nothing is we are nothing, and we cannot own anything. That's the meaning. I have to ask Kaun, probably because I think I understand some part of what you said and some part I didn't understand. Just understand as the last sentence I said. Okay. And that's enough. So like just to check that this is mine means that you're thinking that something belongs to me. Yes. And this is I means that you identify yourself with something. And this is myself means that it's not entirely you yourself, but you think there's like an intrinsic part of something that is sort of like myself, but is not entirely myself. So the most obvious example of the third situation is that someone may believe that I have a soul, right? Then you think that consciousness is my soul. But he may think that I am not only just a soul, but I may have other parts other than soul. But soul is the self of me. Right? If you don't understand, then just forget it. It's not important. Just remember as we are not anything, and we cannot own anything. That's the meaning of anatta. 유 박사님 뭔가 다 드셨어요? 제가 제대로 이해를 했는지를 제가 간단히 설명을 하고 가님이 네. 그래서 제가 질문한 게 어쨌든 this is mine은 제가 이해가 되는데 this is I와 this is your myself가 이해가 안 된다고 말씀을 드렸거든요. 그래서 this is I가 자아가 아니라는 거고 그다음에 this is myself의 경우에는 그러니까 그 마지막에 얘기해 주신 게 어떤 사람은 자기가 영혼이 있다고 생각하는데 소울이 있다고 생각하는데 소울과 말고 다른 영역이 또 있다고 생각하고 그럴 경우에는 셀프만이 아니라 다른 것도 있는 거니까 그때 셀프 오브 유가 영혼인 거고 그렇죠? Okay. Okay, I make a explanation like this. So I did a diagram. Suppose there are two balls, right, like this, and if we make a connection between these two balls, and this is mine. Something is belong to me. I am this ball, and this is another ball like this, and the connection in between. So this ball B is belong to me because it connected like this. This is first case. Okay, so second case, the two balls are like this, completely equal to each other. The third one is a first ball. That means a me is bigger than the second ball. Yes. Right? Yes. Yes, I understand. Okay. Karen is not understanding, right? Do you understand, Karen? I think it's a very good way to explain it. I can translate. Okay. 그게 그래서 이제 이거를 이제 다이어그램을 얘기할 수 있다면 이렇게 뭐 공이 두 개 있으면 이 공 두 개가 실로 연결돼 있어서 이것이 나에게 속해 있다고 생각하는 게 이제 이건 내 거다라는 이것은 나의 것이다라는 것이고 그리고 이 두 가지가 동일하다고 보는 게 이것이 나다라고 생각하는 것이고 그리고 이것이 더 커서 이것을
부속이라고 생각하는 것이 이제 나의 자아다라는 것이라는 의미라고 하셨어요. 네. 그럼 세 번째는 가은아, 나의 자아다. 이것은 몸은 나의 자아다. 뭐 느낌은 나의 자아다라고 하는 거는 몸이 나보다 더 크다는 의미라는 거야? 아니, 그러니까 이제 뭐라고 해야 되나? 그러니까 나의 자아의 요소다라고 얘기하는 거 아닐까? 난. 다 말고 다른 게 또 있다고 얘기를 하시는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 몸은 나에게 속해 있다. 몸은 나이다. 몸은 나의 자아다. 이 세 가지 의미 이제 뭐 느낌일 수도 있고. 근데 세 번째가 몸은 나의 자아다라고 하는 건 뭐보다 더 크다는 얘기야. 그러니까 몸은 나의 몸이라고 얘기 안 하고 아니 그러니까 이렇게 오온 가지고 쭉 이렇게 했잖아. 그러니까 몸이든 느낌이든 색수상 행식 다 들어갈 수 있는데 그랬을 때 이것은 자아다. 그럼 몸이 자아일 수도 있고 느낌이 자아일 수도 있고 그렇단 말이야. 그랬을 때 이런 그 뭐가 아니 더 내가 보기에는 그냥 간단하게 생각해서 영혼 비유도 좋았고 마치 우리가 이제 한국 불교에서 진화라고 얘기하잖아. 그런 것이 이제 그러면 내가 이제 자아는 아니더라도 나를 자아라고 부를 수 있는 만한 뭔가가 부속적인 게 있다라고 생각하는 그 얘기 같은데. Just a moment. 그럼 몸이 작다는 얘기인 거 아닐까요? 그렇게 되면 네? 그 개념에서 네. 네, 선생님 얘기하는 것처럼 몸이 더 크다는 게 아니라 몸이 작은 공이 되는 거죠. 세 번째에서 그런 말씀이신 것 같아요. 그럼 아까 이 동그라미 설명이 첫 번째랑 세 번째가 같은 동그라미 아니 두 번째하고 세 번째는 뭐가 다른 거야? 동그라미에서 포함 관계. 두 번째는 이제 무엇이 나라고 생각하는 게요. 예를 들어서 몸이 나다라고 생각하는 동일시하는 거고 동일시와 살짝 다르게요. 뭐 이제 이게 완전히 나라고 생각할 수는 없지만 예를 들어서 나에게 어떤 진화가 있어서 그것이 계속 윤회한다라고 생각하는 그런 컨셉이랑 비슷한 거 아닐까? 그럼 이것이 나보다 훨씬 더 크다라는 얘기네? 진화가? 그래서 처음에는 그 무엇이 나에게 속해 있다면 내가 더 크고 그게 나한테 이렇게 들어있는 거잖아. 이렇게. 두 번째는 아니 그러니까 외부적 대상이지. 첫 번째는 공이 두 개인데 연결돼 있다는 거는 내 안에 있는 요소가 아니라 외부적 대상이 나에게 속해 있다라고 생각하는 거고 두 번째는 동일시하는 거고 세 번째는 이제 더 큰 뭔가가 있고 그 안에 있는 속해 있는 무언가 나의 에센스가 있다라고 생각하는 것 같은데. 세 번째 이거는 정확하게 뭐라고 한 거야? 뭐가 더 크다고 얘기한 거야? 자아가 더 작다라고 얘기한 거지. 물어봐줘 한번. 아자언니한테 세 번째. 세 번째 정확하게 얘기했어. I'm back. You know, my mom wants you to clarify the third statement. Okay. What's the problem? 다이어그램으로 설명해달라고 세 번째를. She wants you to explain in a diagram about this is myself. This is myself. It's a small ball inside a big ball. 그러니까 큰 공 안에 들어있는 작은 공이라고 보면 된다고. 큰 공은 뭐고 작은 공은 뭔지. What's the big ball? Big ball is I. 가장 큰 공은 나. Small ball is self. 작은 공은 이제 자아. Never mind. Don't take it too seriously. 이거 너무 심각하게 받지 마세요. Because the important point is that we just understand that nothing is belong to us and nothing is this us. 그래서 이제 가장 중요한 것은 그 어떤 것도 우리에게 속해 있지 않고 우리라고 얘기할 수 없다는 것입니다. The first and the third cases are actually meaning something belong to us. 그래서 첫 번째와 이제 the first and the third. Yeah. 그래서 첫 meaning, 번째 same meaning something is belong to us. 그래서 이제 그 첫 번째, 세 번째는 이제 무언가가 우리에게 속해 있다라는 의미입니다. But one is
outside the self and one is inside the self. 하나는 이제 자아 밖에 있는 것이 하나는 자아 안에 있는 것입니다. For example, we may think that the saving, the money in our bank account is belong to us. 마치 이제 예를 들어서 이제 우리 은행에 있는 돈이 우리에게 속해 있다라고 생각하는 겁니다. But we will not think that the money is part of us. 하지만 우리는 그 돈이 우리의 일부라고 생각하지는 않습니다. Right? But we think that the consciousness is belong to us, and also it is part of us. 하지만 우리는 의식이 우리에게 속해 있으면서 우리의 부분이라고 생각합니다. Okay. I just went to let go something that is non-self back to the toilet. 저 잠깐 이제 그 화장실에서 내가 아닌 것을 버리고 왔습니다. Okay, any more questions? 질문하실 분? 아주 짧게 하나 질문하려고 하는데 그 무아경인데 무아라는 것의 의미를 그러니까 두 가지로 설명을 했다고 보는데 하나는 앞에서 이제 그 이거는 나에게 속해 있지 않다. 다시 말하면 내가 통제할 수 없기 때문에 무아다. 얘기하고 앞에 파트고 두 번째 파트는 영원하지 않기 때문에 무아다. 이렇게 이해를 하면 되는 건지 확인 좀 해줘. She wants to know about non-self. She thinks the first part said something is non-self because we can't control it. And the second part is something is non-self because 두 번째 뭐라고? 영원하지 않기 때문에. Something is non-self because it's impermanent. Impermanent and suffering. So actually, impermanent, suffering, and non-self are describing the same reality. And once we understand one of them, we understand the other two. 그래서 이제 사실 이제 무상고부와는 똑같은 어떤 현실을 얘기하고 있습니다. 그래서 우리가 한 가지를 이해하면 다른 것도 이해가 됩니다. And we cannot control on anything. It also shows the fact of non-self. 그래서 우리는 아무것도 통치할 수 없다는 것도 이제 이것도 무상의 그 팩트를 보여줍니다. 사실을 보여줍니다. And at the same time, it also manifests the fact of impermanence. 그리고 똑같은 순간에 이제 그 무상의 이제 그거를 이제 보여줍니다. Because everything is changing in its own way according to the conditions. It's not under your control. So it is both permanent and non-self. 그래서 모든 것은 이제 당신의 이제 의지와 무관하게 항상 변화합니다. 그래서 이것은 무상하면서도 자아가 아닙니다. And it is also suffering because once we identified with all these things or anything, we must suffer. 그리고 이것은 고통입니다. 왜냐하면 우리가 이것들과 동일시를 하게 되는 순간 우리는 고통받게 됩니다. If you identify with this body, then you suffer from the old age, sickness, and death. 우리가 이 몸에 동일시를 하게 되면 우리는 노병사로 고통받습니다. If you identify with this mind, then you suffer from departing from the beloved and meeting the ones you hate and cannot attain what you want. And all those negative emotions too. 그래서 그 마음과 나를 동일시하게 되면 우리는 이제 좋아하는 사람과 헤어지고 싫어하는 사람과 만나고 이런 스트레스를 이제 받게 됩니다. 근데 잠깐 얘기를 좀 더 가나. 그 우리가 직관적으로는 이 존재하는 내가 지금 있잖아. 감정적인 존재로 내가 있는데 무아라고 할 때 이제 혼란에 사람들이 쉽게 빠진다는 거지. 그렇기 때문에 그 불교에서 말하는 무아의 의미는 잠재적인 내가 있지만 이게 영원하지 않고 통제할 수 없다는 걸 강조하는 게 핵심이 아닌지. She wants to know that intuitively we know that we have a self, but in Buddhism that is the reason for
talking about non-self is because they want to emphasize that it's impermanent and we can't control it. What you perceive as a self, you are not directly perceiving a self, but you are perceiving an object that you think that this is yourself. 그래서 이제 당신이 이제 자아라고 할 때 자아를 직접적으로 아는 것이 아니라 자아라고 생각하는 대상을 아는 것입니다. So what are you actually perceiving? 그래서 당신이 직접 이렇게 이제 진짜 이제 그 인식하는 것은 뭔가요? Right? The most inner part that we think that it is the self is our consciousness. 그래서 우리가 이제 뭐라 그러나? 우리가 가장 이제 자기라고 부르기 위한 깊숙한 것은 의식입니다. Consciousness is the core, and around this core there are other four aggregates. 그래서 의식은 이제 중심에 있고 나머지 4가지 그 무더기들이 이제 주변에 있습니다. And what you said, intuitively you perceive a self simply because you are conscious. 그래서 이제 당신이 이제 그 직관적으로 자아를 이제 인식한다는 것은 당신이 이제 의식이 있기 때문입니다. 아니 근데 consciousness. 얘기가 잘못 전달이 됐는데 직관적으로 자아가 있다고 생각하는 게 아니라 우리가 몸으로서 나는 있잖아. So she's saying that she doesn't intuitively think that she has a self, but we have a body. A body, we have a physical body. 피지컬 바디도 있고 이렇게 어떤 가언이와 구분되는 내가 있긴 있다는 거야. She thinks she says she's saying that I as something that is different from 가은 can exist. So what's the proof of such difference? 그래서 그런 이제 차이의 어떤 증거가 뭔가요? 아니 그거를 부정하는 거 내가 어떤 스님의 강의를 들었을 때는 이 존재하는 실체를 부정하는 게 아니고 이 실체가 영원하지 않고 통제할 수 없다라는 의미가 무하다라고 나는 그때 일목 스님 강의를 들었을 때 그런 의미를 얘기하는 게 아니냐는 거지. So she thinks that when she heard a Dhamma talk by a Korean monk, and what he said was that non-self doesn't mean that the self as we intuitively know never exists, but they want to emphasize the impermanence and impermanence and of the self. 아니 셀프가 아니라 not completely, right? Because the impermanence is one of the characteristics. But non-self itself is also another characteristics of truth. It actually means that there's what we think, the concept of self is completely void. It's empty. There's nothing can be called self. 그래서 이제 여기서 얘기하는 것은 이제 자아라는 개념 자체가 완전히 비어 있다는 것, 텅 비어 있다는 것입니다. 사실 우리가 자아라고 부름하는 것이 없습니다. And basically our attachment, the things that we identified with are in these 5 khandhas. 그리고 이제 우리의 집착은 이제 우리가 이제 동일시하는 이 5은에 있습니다. But it doesn't mean that the consciousness doesn't exist. 하지만 그것은 이제 의식이 존재하지 않는다는 것은 아닙니다. There is the consciousness, but it is not me. 의식은 있지만 이것은 내가 아닙니다. But why we think that we are the consciousness? 하지만 우리가 이제 우리가 의식이라고 생각하는 이유는 뭘까요? What is the proof for us to believe this? 이것을 이제 우리가 믿을 만한 증거가 없나요? 어디 있나요? Is this consciousness under your control? 그래서 이 의식이 당신의 통제하에 있나요? So even that you said that your body is different from Karen's body.
So maybe your proof is that there's a space in between these two bodies, right? So it means that two different entities. 그래서 이제 내가 이제 엄마랑 다르다는 것은 그 중간에 공간이 있다는 것입니다. But actually, even in our own body, in the single molecule, single cell, there are a lot of empty space in the cell, in the atom. They are not connected. 그리고 이제 하지만 우리 한 명의 몸 속에서도 그런 세포들 사이에는 공간이 존재합니다. 그것들은 다 연결돼 있지 않습니다. So which particle is you? 그래서 그 어떤 이제 원소가 당신인가요? And 자아가 있다는 걸 주장하려고 하는 게 아니야, 가은아. 아니, 그렇게 얘기 안 했어. 아니 괜찮아. 아니 받아들이는데 핵심은 통제할 수 없고 무상하기 때문에 그렇다고 보는 게 아니냐를 그냥 확인하고 싶었던 거야. 아, 나도 똑같이 얘기했어. 그러니까 이제 뭐 길게 얘기 안 하셔도 될 것 같아. 내가 그걸 주장하려는 게 아니라는 걸 전달을 해주면 될 것 같아. She wants you to know that she's not trying to say that there is a self and it's the self exists. I understand. And the Buddhist emphasis on the theory of non-self is to destroy the attachment to self, not on the metaphysical notion whether there is original self or soul, like this, whatever you call. 그래서 이제 불교에서 얘기하는 이제 자아라는 것은 자아에 대한 집착을 없애기 위해서 무아를 얘기하는 것이지 그것을 형이상학적으로 얘기하려는 것이 아닙니다. The consciousness, the consciousness is may continue into another life, but this doesn't mean that this consciousness is self. 그래서 의식이 이제 다른 생으로 이제 연결될 수 있지만 그렇지만 그것이 자아라는 것이 아닙니다. Because the Buddha is focusing on the delusion of believing that there's a subject or something that is me. I guess I say it this way. The Buddha, sorry. Is trying to explain to us there actually is no any subject or owner of the five khandhas. 그래서 부처님이 얘기하려고 하셨던 것은 그 오온에 이제 주인이 없다는 것입니다. But they are including the knowing, the consciousness. It's just part of the phenomena. 그래서 이제 그런 including the knowing, the consciousness. Including the knowing, or we call consciousness, is just part of the phenomena. 그래서 이제 아는 것을 포함해서 우리의 이제 모든 의식은 그 의식을 이제 아는 것조차 이제 그 현상의 부분일 뿐입니다. And the right way to perceive or describe this phenomena is that we can simply say that there is the body, there is feeling, there is perception, there is mental formations, and there is consciousness. But we can't say that which part is me. 그래서 이제 그런 오온 중에서 나라고 부를 수 있는 것이 이제 특정되지 않습니다. Finish translation? Yeah, five aggregates, right? Yeah, the key word is that there is in English expression there is blah blah blah, there is blah blah blah. But you can never find you are anything. 그래서 이제 거기에는 뭐가 있다라고 볼 수 있지만 그 중에서 어떤 것도 나라고 할 수가 없습니다. So including the knowing phenomenon, we can also perceive it in something as a it. 그래서 이제 우리가 이제 아는 것조차도 이제 모든 것들은 다 그것으로 이제 간주될 수 있습니다. And if you say that there is self, but because it is always changing, and this is the Buddhist impermanent self,
saying in this way is quite dangerous. 그래서 이제 여기에 어떤 불교적인 영원한 자아가 있다고 얘기하는 것은 굉장히 위험합니다. And the conscious only school will say that suggest that there is a consciousness that is the subject of reincarnation, but it is impermanent. So it is not as not the eternal soul in other religions. This is their suggestion. 그래서 이제 그들은 이제 the conscious only school. 그래서 이제 유일한 인식만을 이제 보는 이제 그 분파에서는 Hello? Yes, these three words. It's one of the Buddhist school in China. It's the school of Tang Xuanzhuang, Tang Sanzang. Do you know that? Tang Sanzang, CUG. You know the story of the 법상종. Yes. He started this school. Is it 법상종? I guess it's. Okay. Yeah. 규기? Huh? 규기? Can you read that? No, I'm just Googling it. Okay. It's a Tang dynasty. And he has famous story of going to India to get back the sutra from India. 서유기? Yes. The monk. He started this school. The conscious only school. And he emphasizes self. This school is kind of Abhidhamma style, and it's quite philosophical. And because at that time there's discussion on if there is no self, then what is the subject of karma? What is the subject of reincarnation? So this school will develop a very complicated philosophical theory discussing on consciousness. And you say consciousness is always changing. Yeah, always changing, like a waterfall. And so it is impermanent. So it is different from the what's called eternal soul of other religions. So you try to philosophicalize in this way, but personally, I think this is not necessary at all. You're confused, right? Yeah. But anyway, this is something about philosophy. Even we don't understand this, it doesn't have any influence on our understanding to the truth. Yeah. Okay, any more questions? 질문하실 분 있나요? 통역을 안 해줬는데 그냥 넘어가도 되나? 내가 너무 피곤해서 못할 것 같아. 그래, 그러면. Okay. No more questions, right? Okay. No more questions. Okay, see you then. 감사합니다. Thank you. So next week is the third sutra. 다음 The third sutra. 세 번째 그 성.
Thank you, Ajahn. Aditam Pariyaya Sutta. Okay. So you can try to look for this sutra. Okay. Bye bye. 뭔지 알아? 이제 들었어? 네, 뭔지 Finding 알아요. of the fire. Bye. Okay. Bye. Okay.